Hello students, in the last class we started stoichiometric calculations. Stoichiometric calculations we classify into three types: weight relation, weight volume relation, volume relation. Stoichiometric లెక్కల్ని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించాం. భారము మధ్య సంబంధం ద్వారా లెక్కలు, ఘనపరిమాణము భారము and ఘనపరిమాణము. So this question is based on the weight relation. ఈ క్వశ్చన్ భారము మధ్య సంబంధం ద్వారా రాయబడింది. Calculate the quantity of water formed in grams on combustion of 16 gram of methane. 16 గ్రాముల మీథేన్ ను మండిస్తే వెలువడే నీటి పరిమాణాన్ని గ్రాములలో లెక్కించండి. 16 గ్రాముల మీథేన్ ను గాలిలో మండిస్తే వెలువడే నీటి పరిమాణాన్ని గ్రాములలో లెక్కించండి. సో ఆన్సర్ ఎట్లా చేయాలి? దేని మండిస్తున్నాం? మనం మీథేన్ ని మండిస్తున్నాం. సో CH4 మండియడం అంటే దేంతో చర్య? ఆక్సిజన్, దహనము, కంబషన్, ఆక్సిజన్. సో CH4 plus O2 give. ఇంతకుముందు క్లాస్ లో చెప్పాను, బ్లైండ్ ఆన్సర్. హైడ్రోకార్బన్స్ ఏమైనా తీసుకోండి. ఆక్సిజన్ లో మండిస్తున్నాము అంటే బ్లైండ్ గా ఏమొస్తాయి ఆన్సర్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఏం ఏర్పడుతుంది? CO2 అండ్ H2O. సో CH4 ని ఆక్సిజన్ లో మండిస్తే ఏమొస్తున్నాయి మనకు ఉత్పన్నాలు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. అండ్ కంబషన్ ఆఫ్ మీథేన్ యూ విల్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ whether it is a balanced or not. If not balanced, we have to balance. ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ తుల్యం చేయబడిందా కాలేదో చూసుకోవాలి. తుల్యం చేయబడకపోతే తుల్యం చేయాలి. సో తుల్యం చేయబడలేదు ఇది. సో now it's a balanced. One carbon, 4 oxygens, and 4 hydrogens. So balanced equation. Now the relation. So ఏం లేదు అని అర్థం ఏంటి? 1. So 1 mole of methane will give 2 mole of water. 1 mole of methane will give how much? 2 mole of water. 1 mole methane will give 2 mole of water. And 1 mole methane means in the weights it equal to its molecular weight. What is the molecular weight of methane? 16 grams. So means 16 gram of methane will give how much? So 2 mole of water. 2 mole of water means 2 into 18. So how much? 36 gram of water. So this is the relation. 16 gram of methane if you are taking, you will get 36 gram of water. And we get the answer directly. So calculate the quantity of water formed in grams on the combustion of 16 gram of methane. So no twist is given, directly given. How much is given? 16 grams. And here also how much it is? 16 grams. On the combustion of 16 grams of methane, how much you will get? 36 gram of water. This is 36 gram of water. Therefore, answer is how much? 36 gram of water we will get. So this question is based on what? Weight relation. So let us do one more question now. Calculate the weight of carbon dioxide on heating. Calculate the weight of carbon dioxide formed by heating 50 gram of calcium carbonate. By heating 50 gram of calcium carbonate. Calculate the weight of carbon dioxide formed by the heating 50 gram of calcium carbonate. 50 గ్రాముల కాల్షియం కార్బోనేట్ ని వేడి చేస్తే వెలువడే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ భారాన్ని లెక్కించండి. ఎంత భారం గల కాల్షియం కార్బోనేట్ వేడి చేశాడు? 50 గ్రామ్స్ కాల్షియం కార్బోనేట్ వేడి చేస్తే వెలువడే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ భారాన్ని లెక్కించమంటున్నాడు. భారం ఇచ్చి మళ్ళీ ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? భారం. Weight is given and asked to calculate the weight. So equation: calcium carbonate on heating will give calcium oxide and carbon dioxide. కాల్షియం కార్బోనేట్ ని వేడి చేస్తే
ఏం తయారవుతుంది? కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. లైమ్ స్టోన్ అండ్ దిస్ ఇస్ లైమ్. కాల్షియం కార్బోనేట్ వేట్ చేస్తే CaO ప్లస్ CO2. చెక్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ నాట్. చర్య తుల్యం చేయబడిందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. చేసుకుంటే 1 కాల్షియం 1 కార్బన్ 1 కార్బన్ 2 plus 1 3 oxygens. So balanced equation, need not to balance. So that means 1 1 1. So 1 mole of calcium carbonate will give 1 mole of carbon dioxide. So 1 mole of calcium carbonate will give 1 mole of carbon dioxide. అంటే 1 mole calcium carbonate ని దహనం చేస్తే కాల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 1 mole carbon dioxide వస్తుంది. So 1 mole means is equal to molecular weight. What is the molecular weight of calcium carbonate? Calcium 40 plus carbon 12, 48. And how much it is? 100 grams. And how much it is? 12 plus 32. How much? 44 grams. Means if we take 100 grams, we will get how much carbon dioxide? 44 gram of carbon dioxide. మనం 100 గ్రాముల కాల్షియం కార్బోనేట్ తీసుకుంటే ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది మనకి? 44 grams ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. మరి క్వశ్చన్ లో ఎంత తీసుకున్నాడు? 50 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ తీసుకున్నాడు. ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది అంటున్నాడు. సో 50 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో therefore weight of carbon dioxide is equal to 50 into 44 by 100. So how much you are going to get? 22 grams of carbon dioxide. 22 grams of carbon dioxide. And these two problems based on which relation? Weight relation. Next, let us do problem on weight volume relation. Weight volume relation. Weight volume relation. Calculate the volume of carbon dioxide formed by the heating 4 grams of calcium carbonate. By the heating 4 grams of calcium carbonate. 4 గ్రాముల కాల్షియం కార్బోనేట్ ను STP వద్ద వేడి చేస్తే విడుదలయ్యేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని లెక్కించండి. 4 గ్రాముల కాల్షియం కార్బోనేట్ వేడి చేశాడు. వేడి చేస్తే ఏం లెక్కించమంటున్నాడు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క ఘనపరిమాణాన్ని లెక్కించమంటున్నాడు. అంటే ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? భారం ఇచ్చాడు. ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? ఘనపరిమాణాన్ని కనుక్కోమంటున్నాడు. weight is given and asked to calculate the volume of carbon dioxide. So which relation is weight volume relation? Which relation is weight volume relation? So for that also same equation. Again calcium carbonate and again what are the products? CaO and CO2 are the products. CaO and CO2 are the products. Again weight volume relation. Therefore we have to write in the relation weight volume relation. So weight is how much it is? If you take 100 grams, 1 mole means its molecular weight. What is the molecular weight? Already we are calculating 100 grams. If we take 1 mole means 100 grams of calcium carbonate, you will get 1 mole of carbon dioxide, and 1 mole of carbon dioxide at STP will occupy how much? 22.4 liters. Will occupy how much? 22.4 liters. So 100 grams తీసుకొని అంటే మనము ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేది మనకి? 22.4 grams కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేది. ఎంత వచ్చేది మనకి? 22.4 grams. బట్ ఎంత కాల్షియం కార్బోనేట్ తీసుకున్నాం మనం? 4 grams కాల్షియం కార్బోనేట్ తీసుకున్నాము. సో ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది? సో therefore volume of carbon dioxide is equal to 4 into 22.4 by 100. 4 into 22.4 by 100. So how can we do? So 4 4 16 8 9 8. This how need not write 100. How much it is? 0.89 liters. What is the answer? 0.896 liters carbon dioxide will be formed at STP.
Now the relation is what? Weight volume relation. భారం ఇచ్చాడు, ఏం లెక్కించాం మనం? ఘనపరిమాణం కనుక్కున్నాం. సో దానికోసం ఏం చేసాం? స్టాయికియోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ లో దేని భారం ఇచ్చాడు దాన్ని భారపరంగా రాసుకున్నాం, దేని ఘనపరిమాణం అడుగుతున్నాడు దాన్ని ఘనపరిమాణంగా పరంగా రాసుకున్నాం. What is the answer? 0.896 liters. Let's do one more question on this weight volume relation. What the volume of H2 at STP is required to reduce 0.795 gram of CuO to give Cu and H2O. What volume of H2 at STP is required to reduce 0.795 gram of CuO to give Cu and H2O? So 0.795 gram of which one? CuO is taken, and what to get? Cu and H2O. Cu and H2O are the products, and CuO, to reduce CuO, what we required? H2 required. And asking for CuO weight is given and asking for the volume of H2. CuO weight ఇచ్చాడు and ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు? H2 యొక్క వాల్యూమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. And equation CuO plus H2 will give Cu and H2O. CuO plus H2 will give Cu and H2O. Check it is balanced or not. Equation balance చేయబడిందా చేయబడలేదా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. The equation is balanced. CuO plus H2 will give Cu and H2O. It's one copper, two hydrogens, one oxygen. Therefore, which equation is a balanced equation? And the relation between CuO and H2O. So 1 mole of Cu required 1 mole of H2. 1 mole of CuO required how much? 1 mole of H2. So 1 mole of Cu is given in the form of weight. Therefore, we have to write its molecular weight. What is the molecular weight of this one? Cu is how much? 63.5 and oxygen is 16. So total how much? 79.5. Means for 79.5 gram of CuO, how much volume we required? 22.4 liters we required. 22.4 liters H2 we required. So 79.5 grams CuO ni reduce cheyadaniki enta H2 kavali manaki? 22.4 liters H2 kavali manaki. But how much weight of CuO is given? Just 0.795 grams. How much? Therefore, value of H2 is equal to 0.795 into 22.4 by 79.5. So simplify this, you will get the volume of H2. You simplify cheste game answer vastundi, volume H2 yokka volume vastundi. And the next topic is another relation, volume relation. What is another relation? Volume relation. ఘనపరిమాణం ఇస్తూ మళ్ళీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు? ఘనపరిమాణాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. Volume will be given, we will ask you for the value. Calculate the volume of O2. Calculate the volume of O2 at STP
STP required STP required to completely burn 100 ml of acetylene 100 ml of acetylene 100 ml of acetylene. Calculate the volume of O2 at STP required to completely burn 100 ml of acetylene. 100 ml of acetylene ని పూర్తిగా బర్న్ చేయడానికి ఎంత ఘనపరిమాణం గల ఆక్సిజన్ అవసరం అవుతుంది ఎస్టిపి వద్ద? 100 ml ఎస్టిలిన్ ని పూర్తిగా దహనం చెందించడానికి ఎంత ఘనపరిమాణం గల O2 అవసరం అవుతుంది? ఏ పరిస్థితుల్లో? ఎస్టిపి కండిషన్స్ లో. సో ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ? by 100 ml means volume is given and asking for the volume of O2 means what is the relation? Volume relation. ఘనపరిమాణం ఇస్తాడు, ఏమడుగుతున్నాడు? ఘనపరిమాణం అడుగుతున్నాడు. సో ఘనపరిమాణం ఇచ్చి ఘనపరిమాణం అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ you have to write the equation. Acetylene formula C2H2. What is the formula of acetylene? C2H2. మళ్ళీ ఏం చేశాడు? బాండ్ దేంతో చేస్తున్నాం? ఆక్సిజన్. మళ్ళీ హైడ్రోకార్బన్స్, ఆక్సిజన్. బ్లైండ్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందమ్మా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఏం ఫామ్ అవుతుంది మనకి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ బ్యాలెన్స్డ్? No, not balanced. Therefore, first step we have to balance the equation. So 2 carbons, 1 carbon, 2 oxygens, 3 oxygens. So first you have to balanced. Now 2 carbons balanced. 2 hydrogens balanced. Now which is not balanced? Oxygens are not balanced. How many oxygens are this side? 4 and 1, 5 oxygens. This side only 2 oxygens. Therefore I am keeping here 5 by 2. I am keeping how much? 5 by 2. We will get how many oxygens? 5 oxygens. So therefore, if we require, it is 1 mole. And how much it is? 5 by 2 moles. If it is 1 mole, how much it is? 5 by 2 moles. 1 mole means, what is the volume? It is 22.4 liters. 22.4 liters, I am writing 22,400 ml. How much I am writing? 22,400 ml. If you take 22,400 ml, so you will get 5 by 2 into 22,400 ml. 22,400 ml తీసుకొని ఉంటే నీకు ఎంత వచ్చేది? 5 by 2 into 22,400 ml ఆక్సిజన్ అవసరం పడేది. సో 22,400 ml ఎస్టిలిన్ తీసుకొని ఉంటే 5 by 2 into 22,400 ml ఆక్సిజన్ అవసరం పడేది. మనం ఎంత తీసుకున్నాం? 100 ml. Just 100 ml of acetylene we are taken and volume of the oxygen. Therefore, volume of O2 is equal to 100 ml into 5 by 2 into 22,400 by 22,400. Both will get cancelled. So, how many times it will? 50. Therefore, how much answer? 250 ml. ఎంత వస్తుంది మనకు ఆన్సర్? 250 ml O2 required for the combustion of 100 ml of acetylene. 100 ml acetylene కంబషన్ చేయడానికి ఎంత ఆక్సిజన్ అవసరం పడుతుంది మనకి? 250 ml ఆక్సిజన్ అవసరం పడుతుంది. సో which relation is? Volume relation. Next, calculate the amount of carbon dioxide. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when first condition 1 mole of carbon bond in air. Carbon is bond in air. Second condition, again 1 mole of carbon is bond in
16 gram of dioxygen. 16 gram of dioxygen. Third case, 2 mole of carbon is bond in 16 gram of dioxygen. 16 gram of dioxygen. See the question, calculate the amount of carbon dioxide that could be produced. So 3 conditions. One mole of carbon bond in air. Second one mole of carbon is bond in 16 gram of dioxygen. Third question, 2 mole of carbon is bond in 16 gram of dioxygen. So in the first case, so carbon dioxide is going to produced by burning of carbon in air, means that is oxygen. So equation is carbon plus oxygen will give carbon dioxide. So for this question, what is the equation? C plus O2 will give CO2. Carbon plus oxygen will give carbon dioxide. So is it balanced or not? The equation is balanced or not? It's a balanced equation. One carbon, two oxygens, two oxygens. That means 1 mole, 1 mole. So for 1 mole carbon combustion, we required 1 mole of oxygen. 1 mole of oxygen, 1 mole of dioxide required. So in the weight ratio, if you are taken, so for the 12 grams, we required 32 grams. For the 12 grams, we required 32 grams. And here the question is 1 mole of carbon is bond in air and asking for the carbon dioxide. So means here what is air is excess. Means oxygen is in sufficient quantity. So when oxygen is sufficient quantity, 1 mole of carbon will react with 1 mole of oxygen will give 1 mole of carbon dioxide. 1 mole of carbon dioxide. So 1 mole of carbon dioxide means its molecular weight we have to take. And what is the molecular weight of carbon dioxide? 44 grams. So when you burn 1 mole of carbon in bond in excess air, you will get how much carbon dioxide? 44 gram of carbon dioxide you will get. You will get 44 gram of carbon dioxide. The next question, 1 mole of carbon is bond in 16 gram of dioxygen. How much oxygen is utilized? Only 16 gram of oxygen is utilized. But how much carbon is taken? 1 mole of carbon is taken. So, but how much oxygen is taken? Only 16 gram of oxygen is taken. So this is 1 mole. 1 mole means how many grams taken? 12 grams. But this is not 1 mole. If it is 1 mole, how much should be it is? 32 grams. But instead of 32 grams, how many grams it is? 16 grams is only. Any grams in the mandagara? 16 grams hai undi. 16 grams undi ante. So 32 grams తీసుకొని ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చేది? మనకి 44 grams వచ్చేది. బట్ ఎన్ని గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం? 16 grams తీసుకున్నాం. ఎంత వస్తుంది? మరి ఇక్కడ దేంతో చేయట్లేదు, నేను కార్బన్ తో చేయట్లేదు. సో కార్బన్ 12 grams కి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది? 32 grams ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. బట్ మన దగ్గర 12 grams కార్బన్ ఉంది, బట్ ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది? 16 grams ఉంది. 32 grams లేదు. సో సరిపడలేదు, అంటే కార్బన్ తో పూర్తిగా చర్య జరగడానికి సరిపడ ఆక్సిజన్ లేదు. సో ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఫస్ట్ అయిపోతారు? ఆక్సిజన్ ఫస్ట్ అయిపోతుంది. ఆక్సిజన్ ఎంతవరకు ఆక్సిజన్ అయితే ఉందో అంత భాగం కార్బన్ తో చర్య జరిపి దాన్ని దేనిగా మార్చేస్తుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా మార్చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ అయిపోతుందో అప్పుడు చర్య ఏమైతుంది? ఆగిపోతుంది. సో మీన్స్ దిస్ reactant is called as limiting reagent. Now in this case, oxygen is called as what? Limiting reagent. ఈ చర్యలో ఆక్సిజన్ ని ఏమని పిలుస్తాం మనము? లిమిటింగ్ రియేజెంట్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఈస్ ద రియాక్టెంట్ which is consumed completely in a reaction is called as limiting reagent. The reactant which is completely consumed in a reaction is called as what? Limiting reagent. Limiting reagent. Limiting reagent. So the reactant which is consumed completely in the reaction is called as limiting reagent or limiting factor. Limiting reagent or limiting
ఫ్యాక్టర్. సో దీనిపైనే మనకు చర్య అనేది ఆధారపడుతుంది. 32 grams తీసుకుంటే మనకు 44 grams వచ్చేది. 16 grams ఉంది మనకి ఇప్పుడు. సో 16 into 44 by 32, 2 times. So how much you will get? 22 grams. And so ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 22 gram of carbon dioxide. So question లో ఇక్కడ question can be raised in another way. So what weight of carbon remains? What weight of carbon remains? ఎంత వెయిట్ గల కార్బన్ మిగిలిపోతుంది చర్యలో? So if it is 12 grams, it requires 32 grams. But it is how much oxygen is there? Only 16, means half of the oxygen is only we are supplying. So how much will be utilized? Half of the carbon will be utilized, and 6 grams of carbon will be utilized. And how much will be remains? 6 grams of carbon will be remain in the reaction. That will be not involved in the reaction. Second question, third one. 2 mole of carbon is bound in 16 grams of dioxygen. 2 mole of carbon is bound in 16 grams of oxygen. Again, same phenomena. So how much it is? 2 mole. If it is 2 mole, how much it requires? So 2 into 32 grams it requires. If it is 2 mole, how much it requires? 2 into 32 grams it requires. But how much it is? 16 grams only. So if you have the 32 grams, you will get 44 grams. Again, we have the 16 grams. Again, you will get how much? 22 grams. Again, the answer is how much? 22 grams of carbon dioxide. Again, here oxygen is again called as what? Limiting reagent. ఇక్కడ కూడా మనకు ఆక్సిజన్ సరిపడలేదు కాబట్టి ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది. ఆక్సిజన్ అయిపోయిన చర్య ఆగిపోతుంది. అగైన్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ 1.5 mole of carbon will remain. చర్యలో పాల్గొనకుండా 1.5 moles of carbon ఏమైపోతుంది? చర్యలో మిగిలిపోతుంది. Now this is the concept limiting reagent or limiting factor. The reactant which is consuming completely in a reaction is called as limiting reagent. సో ఏ క్రియాజనకం అయితే చర్యలో పూర్తిగా వినియోగపడుతుందో ఆ క్రియాజనకాన్ని ఏమంటాం? లిమిటింగ్ రియేజెంట్, అదుపు కారకం. ఏమంటాం దాన్ని? అదుపు కారకం. So these are the stoichiometric calculations. 3 types: weight, volume. The next topic is redox reactions. What is the next topic? Redox reactions. Redox reactions. Redox means reduction and oxidation. It contains reduction and oxidation. So let us see what is reduction. The meaning of reduction. What are the reduction reactions? If a chemical reaction involves gain of electrons, is called as what? Reduction. If a chemical reaction involves loss of electrons, is called as what? Oxidation. And another way, so we can define a reduction reaction: gain of electrons or gain of hydrogens or loss of oxygen atoms. So these three can define which one? Reduction. So gain of electrons is reduction. Gain of hydrogen is also reduction. Loss of oxygen is also reduction. Opposite, oxidation. If a chemical reaction involves loss of electron, is called as oxidation. ఏ చర్యలు అయితే ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోబడుతున్నాయో ఆ చర్యలు ఏమని పిలుస్తున్నాము? ఆక్సిడేషన్ చర్యలు, ఆక్సీకరణ చర్యలు. ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రహించబడే చర్యలు ఏమని పిలుస్తున్నాము? క్షయకరణ చర్యలు. సో ఆక్సీకరణ చర్యలకు ఏమి చెప్పొచ్చు మనం ఇప్పుడు? లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ hydrogen atoms or gain of oxygen atoms. Gain of oxygen atoms. So in these 3 ways we can define reduction and oxidation. Gain of electrons, gain of hydrogens, loss of oxygen is reduction. Loss of electrons, loss of hydrogens, gain of oxygens is oxidation. క్షయకరణము, ఆక్సీకరణము. క్షయకరణానికి ఎలక్ట్రాన్లు గ్రహించబడ్డా, హైడ్రోజన్స్ గ్రహించబడ్డా, ఆక్సిజన్స్ లాస్ అయినా క్షయకరణము. ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయినా, హైడ్రోజన్స్ లాస్ అయినా, ఆక్సిజన్ గ్రహించుకున్నా దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాము? ఆక్సిడేషన్. In a chemical reaction, both are possible. If a reaction with oxidation is happening and reduction is happening,
So that type of reactions are called as what? Reduction reactions. For example, in this case, I am writing, for example, I am taking O2, half mole of O2. I am taking 2 electrons. I am writing O minus 2. I am writing O minus 2. So O2 ఏం చేసింది 2 electrons ని గ్రహించుకుంది 2 electrons గ్రహించుకుని దేనిగా మారింది O minus 2 గా మారింది. So here what happened? Gaining of electrons. Gaining of electrons means what it is? Reduction. So loss of electrons. So loss of electrons can write them example Mg will give Mg plus 2 plus 2 electrons. So magnesium 2 electrons కోల్పోవడం ద్వారా దేనిగా మారింది Mg plus 2 గా మారింది. Mg 2 electrons కోల్పోవడం ద్వారా దేనిగా మారింది Mg plus 2 గా మారింది. This is oxidation and this is reduction. Now I am writing, so Mg plus half O2 will give MgO. Mg plus half O2 will give MgO. So now here to here Mg 2 electrons loss and oxygen is 2 electrons gain. So here to here it is oxidation and here to here it is reduction. So in the same reaction oxidation is there and reduction is there. So now this reaction is called as what? Redox reaction. This reaction is called as redox reaction.